তুমি বউ বাচ্চা নিয়ে মুম্বাইতে তো বেশ ভালোই সাম্রাজ্য বিস্তার করে নিয়েছো, যেমন There is a very subtle romantic angle also in it. And he's superb for that. पर आर्यन को देखकर तो कभी सस्पेक्ट नहीं लगता. He is a good looking lovely Devil. nice boy. Devil. और अंदर से devil निकलता है कभी समझेगा नहीं. The goal is similar to make the character be believable. So in whichever way possible you reach it, every actor has his or her own process. way. I feel মানে there is no কোনো কাঠামো নেই ব্যাপারটা. That is why it's acting is also very abstract in that sense. ওয়েলকাম টু আজকাল ডটিং. আমরা না সবসময় একটা কথা বলি যে এটা হোয়াইট, এটা ব্ল্যাক. কোনো মানুষের চরিত্রকে যদি বোঝাতে চাই তাহলে বলি সাদা চরিত্র বা কালো চরিত্র, কিন্তু তার মাঝখানে আর একটা চরিত্র থাকে, সেটা হচ্ছে গ্রে ক্যারেক্টার. ব্রাউন কি এই গ্রে ক্যারেক্টারের কথাই বলবে? সেটা জানতেই আমার আজকের এই আড্ডা. আমার সঙ্গে রয়েছে যিশু, রয়েছে অভিনয় এবং আরিয়ান. ওয়েলকাম টু আজকাল ডট. Did you understand what I said? I understood everything that you said. Okay, thank you so much. Very proper. If you speak it आराम से like the way you have said it, I understand everything. ओके, थैंक यू अभिनय. लेकिन आपके नाम के साथ ये ठीक कुछ अच्छा नहीं हुआ. आपके नाम में है अभिनय हाँ. और आप बन गए डायरेक्टर. ये कैसे हुआ? Correct. So क्या है, my family, my parents were both actors. अच्छा. So when my brother was ब्रदर born, अजिंका. his name was kept Ajinkya, and they thought after I was born that I will do the Abhinay. Little wrong number happened. He became He became an actor. And I became Director. somebody who is making them all do acting, which is a director. That's nice. That's nice. Abhinay, you worked on different platform like in advertising media, Yeah. OTT, cinema. Which is more challenging for you? I think well, it's Telling a different story. reasons. Yeah, different reasons why different mediums are more difficult. Advertising is challenging extremely because in a very short period, in seconds, you have to convey a engaging story at the same Within time 3-4 seconds also. within sometimes 5-10 Five, normally 30-40 seconds. Within 30 seconds, which is half a minute, right? You have to tell the story, engage the person enough that they remember the product that you're trying to sell. And you have to engage audience also. Engage the audience so that they remember the product you're selling, and then when they go to the store, they can ask for that product. So it is a challenging, work. OTT gives you a very different kind of a challenge because there you have the space, the time. But at the same time, they also have a remote in their hand. They can switch anytime. So if you do not engage them enough, so every second, every episode, end of every episode, you have to have a cliffhanger. So there is a very different kind of challenge. In cinema, the challenge is completely different, which is that your cinema, while they buy the ticket, first to make sure that you have done good enough work for them to come and buy the ticket in itself. And then that while eating popcorn, they don't forget your film and remember the popcorn. That is something that is very important. So every element, you forgot television. I've done television also, which is equally interesting, which is 24. My series was television. 24 okay, is 24 amazing said television. series. Television. Okay. There was no OTT then. No OTT. That time there was no OTT. That is 2013 now. That's television. Yes. Yes. Anil Okay. Kapoor production. Correct, It was correct. amazing. Thank you so I much. saw the season 1. It's really good, really Thank you good. so much. So it was ahead of time. It was actually an OTT platform thing. Okay. It is re-released now on OTT. OTT, huh? And everybody is loving it again after 13 years. 13 years. But so I've done television also. That has another challenge altogether. और मैं जब देख रही थी ना 24, ये मुझे पता नहीं चला कि 2013 में ये मेकिंग I know. इसका है. I know. People Okay. are saying that a lot. So it was very interestingly done, and we had I had the good fortune of doing that series. So if you ask me what is more difficult, I think all of them, are in a tough fight with each other. So I can't decide. Whichever one I'm doing right now, it's difficult. Promoting. अभिनय, आपको कैसे पता चला कि जिशु को मन की बात पढ़ने का आदत है, तो आपने इसको साइकियाट्रिस्ट बना दिया? देखो अभी क्या है कि जैसे ही मेरा कैरेक्टर था साइकियाट्रिस्ट का, एंड साइकियाट्रिस्ट कैसे होता है, जो सुनता है, जो एक उसका एक्सप्रेशन हमेशा जेंटल होता है,
वो हमेशा- Observation is more important. Observation is always there. He's intense, but at the same time gently intense. You know, he smile करते करते वो आपको एक life lesson देके जाएगा. तो I think those were the qualities that I saw. Of course, apart from the fact that I knew that he's such a fantastic actor, I've seen his work, and I thought that this is the right, you know, right combination that I think this role will be perfect, perfectly executed by Jishu. So, which is why. Yeah, that's And by the true. way, I forgot. There is a very subtle romantic angle also in it, and he's superb for that. Yeah, but आर्यन को देखकर तो कभी सस्पेक्ट नहीं लगता. अब अरे, उसको वो भी बना दिया. तो फिर तुम ठीक से देखा नहीं उसको. देखा नहीं. He is a good looking, lovely, Devil. nice boy. Devil. अंदर से devil निकलता है, कभी समझेगा नहीं. যিশু, তুমি বউ বাচ্চা নিয়ে মুম্বাইতে তো বেশ ভালোই সাম্রাজ্য বিস্তার করে নিয়েছো. যেমন বাচ্চা নিয়ে? বউ বাচ্চা নিয়ে কখনো তুমি বিদ্যা বালানের হাজব্যান্ড হয়েছো, কখনো কাজলের হয়েছো, কখনো কাঙ্গনার হয়েছো, আবার রিসেন্টলি যেটা হয়েছে অক্ষয় কুমারের কারোরই বাবা. একমাত্র বিদ্যা ছাড়া আর রানীর ছাড়া হুম, আর কারোর সাথে কি বিয়ে হয়েছে আমার? কাজল, কাজলের সাথে বিয়ে কাজলের হয়েছে, সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, আর কাঙ্গনার সাথে কাঙ্গনার হয়েছে। সঙ্গে হয়েছে, তা মণিকর্ণিকা. ঠিকই বলেছো, আমি একদম হ্যাঁ, correct. ভুল কি করে বলবো, যিশু সম্পর্কে ভুল বাচ্চা বলাই যাবে. একমাত্র একদম। কাঙ্গনার সাথে হয়েছে। হ্যাঁ, আর একমাত্র বিদ্যার সাথে বিদ্যার হয়েছে। সাথে, হ্যাঁ বিদ্যার সাথে হয়েছে. শকুন্তলা দেবী, হ্যাঁ। কিন্তু এবার যেটা দেখলাম যে ও, sorry, তুমি, না, কাজলের সাথে হয়েছে, sorry, হ্যাঁ তুমি অক্ষয়ের বাবাও হয়ে গেছো ভূত বাংলাতে. এইটা একদিকে সব থেকে বাবা, ইন্টারেস্টিং. তাবুর সাথে ব্যাপারটা একটু খিচুড়ি, প্রেমিক, তুমি আবার বন্ধুটা বলছো না কেন? বন্ধু তো বলতে গেলাম তো, হ্যাঁ। বন্ধু হয়েছে আবার বাবাও হয়ে গেছো. এবং তাহলে ভাবো, হ্যাঁ, আমি তো যে সেটাই বন্ধু হতে ভাবছি. পারছে, সে বাবা হতে পারছে। আমি তো বলছি ভার্সাটিলিটি মানে ভর্তি. এই জন্যই বাংলায় থাকি না, জানো তো, ভালো কাজগুলো বলবে না, খারাপ গুলো ধরে ধরে বলবে। না, আমি কিন্তু ভালো কাজগুলো আচ্ছা, তোমার তুলে প্রশংসা আনলাম. করেই বলছি, প্রশংসা সবাই ওই করেই ভালো দিক বলছি. থেকেই বলছে. এইবারে তোমার কারিশমার মানে রিটা ব্রাউনের সাইকিয়াট্রিস্ট হয়ে কেমন লাগবে, কতটা মন বুঝতে পারলে? আমি ভাবছি রিলেশনটা কোথায় আছে। এই এতগুলো তুমি বললে, তার সাথে কারিশমার সাইকিয়াট্রিস্ট সবটাই ফ্যামিলি ম্যাটার, বাট এটা প্রফেশনাল ম্যাটার. সন্ন্যাসীও করেছি কিন্তু, হ্যাঁ, তাই না? তো ওটার সাথে এটার কি রিলেশন তুমি বলো, তারপর আমি তোমার উত্তরটা দিচ্ছি। একজন ছিল রাজা, আমি তো একজন ফ্যামিলি পার্সন ছিলে, সে Family সন্ন্যাসী person হয়ে ছিল। গেলে, সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলে, হ্যাঁ, তো সন্ন্যাসীর সাথে এটার কি মিল আছে তুমি বলো। এটার সঙ্গে তোমার সাইকিয়াট্রিস্টের, তুমি সংসারে থেকেও সংসারে নেই. কে বলেছে আমি সংসারে নেই? তুমি জানো সিরিজটা দেখেছো? কোনটা? ব্রাউন ব্রাউনের ট্রেলারটা দেখেছি, যতটুকু ট্রেলারে দেখা- তো ট্রেলারে সংসার তো দেখিয়েছে। তো সংসার দেখায়নি, কিন্তু ট্রেলার যতটুকু দেখাবে আমাদের, আমরা তো ততটুকুই দেখবো. Correct. কিন্তু একজন সাইকিয়াট্রিস্ট প্রফেশনালি হ্যান্ডেল করতে করতেও সে কিন্তু তার ফ্যামিলি পার্সনের মতোই হয়ে যায়, কারণ সে মানুষটাকে সে চিনে ফেলে. আমি দ্যাটস এতটা ওয়াই জানি না। আমি এত- এখান इतना- থেকে গিয়ে थोड़ा तो বললাম. डिटेल बताना चाहिए था ना सर आपको। थोड़ा बता मुझे इतना पता ही नहीं না, था। আমার প্রশ্নটা খুব সোজা. আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই মনের কথা তুমি কতটা বুঝতে পারলে? রিটা ব্রাউন কেমন একটা মানুষ, এই মানুষ তুমি কি দেখেছো যতটা বাস্তবে? স্ক্রিপ্ট আমায় বুঝতে দিয়েছে ততটাই, স্ক্রিপ্টের বাইরে বেশি বুঝতে চাইনি আমি। কারণ আমার কাছে যখনই আমি যে কোনো স্ক্রিপ্টে কাজ করি, আমার যে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্ক্রিপ্ট কি বলছে এবং আমার ডিরেক্টর আমায় কি বলছে। সো দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড দ্য স্ক্রিপ্ট ইজ ফর মি, ডিরেক্টর ইজ মাই গড, স্ক্রিপ্ট ইজ মাই বাইবেল. সো হোয়াট এভার দে আর টেলিং মি অর আস্কিং মি টু ডু, আই উইল ডু ইট. ইফ মাই গড or my script say what do you want to do, probably I will say little things, but it is their vision, it is my directors and the script's vision je ami what I'm going to do. So tar baire amar janar uchit na, amar jana amar extra kaj kora dorkar nei, because that is their vision. আমি যদি এক্সট্রা করি দুটো জিনিস হবে, একটা যদি আমাকে উনি কিছু না বলতে নিজে রেগে যাবে, আমার উপর জীবনের কাজে নেবে না. सेकेंडली होच्छे मतलब अगर मैं ज्यादा कुछ बोलना जब मतलब नहीं सर मुझे क्या लगता है ना सर, करेक्ट ये जो अपने जो ये एंगल जो है ना सर, ये एंगल मुझे ठीक नहीं लगता. এইটা যেদিন শুরু করে দেবো আমি, এর তো কেউই নেবে না আমাকে. So it is best that whatever this is what I've learned from this 30 years of experience, that it can't be your vision. It is not your vision. Vision is someone else's. You have to execute You that. have to portray the And- vision. And also, the only thing which you can do is if you can enhance that vision for the director, go and talk to him. Tell him, sir, can we do this? I am thinking, ye ho sakta hai. If he says yes, do it. If he says no, don't even go near it.
That is what I've learned. কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কি আলাদা করে কোনো প্রস্তুতি নিতে হয়েছে? না। যে অনেক কিছু টার্মস থাকে, ডক্টর রেপ টার্মস সিন থাকে। ছিল, আমি রেপটা করিনি। Correct. ওই তো স্যার, Correct. बिल्कुल correct. আজকে একটা খুনের সিন আমাকে খুন করতে হবে না তো, রেপ সিন হলে রেপ করতে হবে না। সাইকিয়াট্রিস্ট হলে কেন আমাকে আলাদা করে প্রিপারেশন নিতে হবে? I have to observe people, I need to know what they do. That's about it. We are all actors. We there are actors who are very যারা খুবই কি বলবো কি বলে method actors. I am not that genre of actor. I am a very instinctive actor. আমার depend করে আমি where I'm shooting, how am I shooting, that helps me a lot. And secondly, that is the reason we are called actors. We have to act it out. I don't have to live that. There are actors who are playing a very different, playing a footballer's character. Say footballer বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করলো, আরে টিভিতে তো দেখতে পাবি। আমাকে তো ওর বাড়িতে কিভাবে থাকে সেটা তো স্ক্রিপ্টেই লেখা থাকবে। যে বাড়িতে সেদিনকে দুধ খেয়ে বেরিয়েছিল, সে দুধ খেয়েই বেরোবে। শুয়ে শুয়ে দুধ খাবে না বসে বসে দুধ খাবে। আর এটা না, সরি আমি ইন্টারজেক্ট করছি, এটা অ্যাক্টর টু অ্যাক্টর না প্রসেস ইউ cannot really define. The goal is similar to make the character believable. So in whichever way possible you reach it, every actor has his or her own process. I feel মানে there is no কোনো কাঠামো নেই ব্যাপারটা। That is why it's acting is also very abstract in that sense. I feel আলাদা করে কোনো প্রিপারেশন দরকার হয়নি। কিন্তু ধরো যেমন কোনো ক্রিকেট খেলা হলে, হোম গ্রাউন্ডে হলে ক্রিকেটারদের মধ্যে একটা আলাদা জোশ কাজ করে। তো এটা তো তোমার হোম গ্রাউন্ডে করা একটা শুটিং, সেরকম আলাদা কোনো জোশ একটাই ছিল, প্রত্যেকদিন বাড়ি ফিরতে পেরেছি। আচ্ছা, বাড়ির বিছানায় ঘুমাতে পেরেছি, যেটা ওনারা পারেননি। They had to come back to the hotel and sleep on the hotel bed. I went back and slept at it. In fact, ওর উল্টো হয়েছে। Our entire sequence has been shot in because indoor mostly ছিল। But আমি এনজয় করেছি ওটা, আমার কাছে একটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স, তো I lived it. So yeah, of course it was great working in Kolkata for a different language. You feel good, of course, you feel proud, you feel, and then you've achieved something in life that you could do this and you're blessed. এর থেকে বড় কিছু হতে পারে না। अभिनय, एक बात बताइए हमें, एक जो होता है ये ब्राउन जैसे हुआ है, एक किताब के आधार में हुआ है जी, सिटी ऑफ डेथ। या तो और एक होता है जो सिनेमा ओटीटी के लिए उसका कहानी तैयार होता है। Which is more challenging for director? you are saying is the adaptation from book more challenging or original yes, story more actually. challenging? That's an interesting question actually. I think it depends on the book. I'll tell you why I'm saying that if the book is a very well written book, then it becomes even more challenging. Because what happens is then you can't do injustice. Then to adapt it, you have to see anything that you adapt from a book to cinema of any kind, you have to alter it, you have to concise it without losing its essence. So then it becomes even more difficult to do that. So similarly, in this case, it was a very intense book, very, very intense book. So that book, Kolkata and the characters, I could not be unfair to. So it was difficult. When it's original, then the challenge is a different challenge. The different challenge then is that you're coming up with something which doesn't exist at all, which nobody has written, That's or a different set of there are different set of problems which come in. So again, like your first question, that or rather questions that I've had before, that which is more difficult to handle, I don't know. It depends totally on what I'm doing. Yeah, it's a toss up between them. Very difficult. आपने जब ठीक किया कि हम इस कहानी को लेके ओटीटी फिल्म बनाए, ओटीटी सीरीज बनाएंगे, तो which character is more challenging? Which character? Yeah, Out of the lot. out of the lot. I 100% feel Rita Browse. any day. It's a very, very difficult. Very It was very difficult to. Yes, it was difficult to write, imagine to perform. আরিয়ান, এটা তোমার 3 নম্বর হিন্দিতে কাজ করা, হ্যাঁ? সো তোমার এই একদম মানে ব্রাউনে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা কেমন? এখানে তোমার ক্যারেক্টারটা একদম অন্যরকম। একদম অন্যরকম বলতে মানে একদম সাংঘাতিক ভাবে অন্যরকম, মানে এরকম আমি কিছুদিন আগে সন্তু হঠাৎ করে সাসপেক্ট হয়ে গেল। ভাবো আর শুধু সাসপেক্ট বলে নয়, মানে ক্যারেক্টার
5th জুন সবে যখন দেখবে তখন বুঝতে পারবে যে অনেকটা রকমই আলাদা, বাট সেই চ্যালেঞ্জটাও খুব মজাদার। মানে আমি তার জন্য মানে খুব দারুণভাবে এনজয় করেছি ক্যারেক্টারটা প্লে করতে। মানে এরকম মানে অনেক কিছু করা যায় তো, আর ওই ফ্রিডমটা স্যার আমাকে দিয়েছে যে টু প্লে অ্যারাউন্ড উইথ ইট। মানে যেটা ওই যিশুদা বলছে না যে একদম পাত বেঁধে রেখে দিয়েছে, এবার তুমি আমাগুড়ি দিয়ে যাবে না নিচে যাবে, তো সেই ফ্রিডমটা আই গট অ্যান্ড ইট ওয়াজ লাইক আ ডিজনিল্যান্ড ফর মি। আই এনজয়েড ইট থারালি। মানে যা খুশি মানে করে যাও, ওইটার মধ্যে থেকে এই করছি সেই করছি, অ্যান্ড মানে ঠিক ওইভাবে স্যার কমিউনিকেট করে নিচ্ছে যে যে কি করতে হবে, এক্সাক্ট প্রিসাইজ পয়েন্টার্স এত সুন্দর দেয় স্যার যে মানে তারপরে কোনো অসুবিধা হয় না। ইউ আর ভেরি ক্লিয়ার যে ওইটুকু দিয়ে দাও ব্যাস, আর কিচ্ছু দরকার নেই, তারপর তোমার ওপর। তো এই ক্যারেক্টারটার জন্য তোমার নিশ্চয়ই অডিশন হয়েছে। হ্যাঁ, অডিশন তো হয়েছে। অডিশন হয়ে তারপরে অডিশন হওয়ার পর দুটো রাউন্ডস অফ অডিশন হয়েছে, তারপরে আই স্পোক টু ঋতিকা ম্যাম, তখন দেন উই হ্যাড আ সেশন ওয়্যার আই মেট স্যার फॉर द फर्स्ट टाइम जूम कॉल। अभी ना एक बात, एक प्रश्न आपको पूछने से बहुत रहा है, क्या है, टॉलीगंज में एक होता है ना, कास्टिंग हो गया, उसका लुक सेट हो गया तो चलो अब फिल्म कर, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं होता। कोई भी एक्टर हो उसका ऑडिशन देना पड़ता है। नॉट रियली, Not सब really? कुछ नहीं, Okay. सब कोई एक्टर अच्छा। नहीं। जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, अच्छा। जिनका काम पता है, जो यू आर कन्विंस दैट यू नो, they definitely we don't get into, because we don't need to sometimes. Okay. But when we want to figure out, even like I have for a film, I have actually for my first film, which was Delhi Belly, I have auditioned Mr. Amir Khan also. ओके। Yeah. लापता लेडीज में भी तो उनको ऑडिशन देना पड़ा। उनको ऑडिशन देना पड़ा और फिर उनको नहीं लिया। नहीं लिया। that he wanted to give. हाँ. He said, हाँ, he wanted to I give, want हाँ. to play this role. I'm giving audition. Correct. And he was a producer. So Correct. he said, so then director क्या? किरण राव। Kiran Rao Kiran. said नहीं. नहीं जमा वो। नहीं जमा. Correct. So that's exactly that way. So I think it is depends completely. But there are times that you don't take an audition. There are times that you do take an audition. It's not mandatory. Yeah. in Bombay. अच्छा अच्छा, तो एडिक्शन, अच्छे एडिक्शन बुरे एडिक्शन दोनों ही होता है। Correct. आप तीनों का क्या एडिक्शन है, कोई कुछ है एडिक्शन? कौन सा है? मेरा है जबरदस्त। क्या है? मेरा तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट वो खराब एडिक्शन है। तो उसको छोड़ना है। But I guess I will one day. When the doctor have to go to the doctor will say, हो गया तेरा, हो गया ना? हो गया, time खत्म। बंद कर। Yeah, probably that. And good addiction is what? That is good and bad also. I trust people blindly. When I trust, and it happens very quickly with me. That has also backfired a lot of time. That is again a good and a bad habit. I love and trust people very quickly. और आपके लिए? मेरा good and bad addiction are both the same. Can you imagine? नो। Yeah. It is food. It is the best addiction to have and the worst addiction to आपको have. देख के तो फूड ही नहीं लगता। You work out. I He works work out with the- so that I can eat. Can you imagine? I'm the first person I have met myself that who works out not to look good or not to make muscle. I told my trainer, please make me work out enough. I was diabetic at the age of 42. अच्छा। Right. So I was very bad because my diabetes was very high. So at that time I said कि अभी खाना बंद करना पड़ेगा, मीठा बंद करना पड़ेगा, कैसा करेगा? I didn't want to stop. So I told the trainer, make me work out just enough. For me to have all the So food I'm gonna that have I can. food. I will not stop anything. You're responsible. That's brilliant actually. Brilliant. And Aryan, আমার तुम्हारा? I'll also put my addiction good and bad at the same time, which is I would say fighting. I mean martial arts as a whole. So I'm a martial artist for a long time. Karate is totally addiction for me. I cannot live. Yeah, it's like my second mother. belt? I got my black belt in 2010. But I still practice. I'm practicing from 2005. So it's a good addiction to have. And the bad side of it is that if there is a chance of a fight, I will be very happy. That's a problem at times. So that's the thing. I'll be बंगाली very, very पिक्चर तो आप happy. देखते ही है। हाँ, बहुत देख। कुछ बताइए बंगाली फिल्म्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, अरे बाबा, आपके पसंद के कौन हैं? मतलब it will be I'm very small if I have to talk about Bengali directors, Bengali films. I actually like to see
Bengali, Marathi, Gujarati, some Telugu, those kind of films much more than I like to see Hindi films, because I think there the culture is still alive. Okay. They put their hands into and they take risks with subjects which are so unique, which are out of life, which nobody will dare to do. At least the so-called commercial cinema will never touch, but we touch. As regional cinema, as we call it regional cinema, it's very sad that it is labeled as regional cinema, while actually it is world-class cinema. It's world cinema. So I've grown up watching Ritvik Ghatak, Satyajit Ray, Uttam Kumar films, Ashit Sen films, the Rishikesh Mukherjee. Rishikesh Mukherjee, Mukherjee. yeah. Basu Bhattacharya, Bimal Roy, all these are my absolute go-to people. Rishida being one of my favorite. So it is very, very important. Today also we have such fantastic. Devakar Banerjee is a fantastic director. Yeah. You know what I'm saying? So there are. I mean, I would not remember all the names immediately like this, but I actually absolutely enjoy watching Bangla cinema. 5th जून रिलीज कर रहा है ब्राउन G5 में, क्या बताना चाहेंगे आप I दर्शकों think को? हम सब एक ही चीज बताना चाहेंगे कि आप देखिए, एंजॉय कीजिए, थ्रिल को एंजॉय कीजिए, और हमें आप प्लीज बताइए किसी तरह से कि आपको कैसा लगा.